जय जगन्नाथ फ्रेंड्स मु आपको स्वागत करुच्ची स्टडीआईक्यू ओपीएससी चैनल रे आज आम गोटे नुआ सेशन रे गोटे नुआ टॉपिक आपन सामना को लेके आसी एंड टॉपिक इज वेरी इंपोर्टेंट एज फार एज आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड recently we have seen two good news. One good news regarding the revision of the prelims date, and the second good news was regarding the age criteria. The first one was prelims date टी आगु जुलाई रे होबार थिला. Now this has been revised to September or October. So we have almost 4 months of duration we are getting. And if you see in terms of age criteria as well, earlier students were there जो मनकर attempt तो थिला but age न थिला. They were over age. Now they can also appear for the exam. So in this scenario, the first or the most important thing we have how to prepare ourselves for this exam. तेणु जो 2024 रो जो नोटिस आसी थिला, it was around 200 seats, and in that 200 seats many students were disappointment, and it was kind of we were expecting or predicting, everyone was saying कि the number of seats or vacancy would be something around 500 to 600, but it came around 200. So it was quite heartbroken for our students. So there are many students जदियो से form तो भरी थिले, but they did not decide or could not decide, in fact I would say कि हमें prepare करीबा ना नहीं, because 200 seats, possibility of getting selection is very less. So what should be the next? तो ये जो confusion and all those things were going on, ता भितर गोटे good news आसिला. Government जो earlier decide करिथिला to conduct the prelims exam during the month of July, now they have postponed it to what we call September or October. So probably they will come with an updated date. October exam karibe. So moreover, we are getting something around 4 months of duration. So 4 months of duration ko can we use for our advantage position, or if you calculate from now onwards, so let's say from the 1st June onwards, you will have June, July, August, September, dot 4 months, and 4 and few days you will get of October as well. This is one part. Second part is जो मनंकर age तो सरी जाइतिला, now they have got another chance. At least attempt चारटा ही जाइतिला, पांचटा ही जाइतिला, but they did not have age तनु से exam देई पारु नथिला. Now they have got another golden opportunity to appear for this. Now what should we do in this scenario? How to start, in fact? I would say how to start, in fact. How to proceed, in fact. Although I am focusing on the prelims oriented or prelims जो अच्छी अक्टोबर रे ताकू देखी कि मु strategy जदियो discuss करी, but you can use it for your upcoming exams also. Okay, so let's begin the whole discussion. First thing first, let me tell you, commission ro notice asithila, and now the revised date would be September and October. So revised prelims date September and October, and age criteria also I have discussed with you. Now let's have a complete strategy. तो आम पाखे बर्तमान समय केते अछि from 1st of June to let's say August. I am considering the fact that कि September रे हमरो exam ही पारे. However, October would be the most appropriate time. तो September पूरा 30 days हमको तो मिलुची almost, but still मु consider करूची let's say September को हमें buffer नहीं की चलेबा. So June रो August रो गोटे strategy first we'll see. June, July, August. Okay, June, July, August. एटी आपण देखि परतबे जून रु सेप्टेम्बर मु कैलकुलेट करूची. तो अक्टोबर एग्जाम जदि हबार अछि, ओके, एग्जाम जदि अक्टोबर हबार अछि, तो जून रु सेप्टेम्बर आमे ड्यूरेशन गोटे रखिबा. तो फर्स्ट आमे जून रु अगस्त को देखिबा, सेप्टेम्बर को आमे एठी काउंट करूने. जून रु अगस्त जदि आमे देखिबा, हमर प्रिपरेशन को आपे मेंस ओरिएंटेड रखिबा. जस्ट लिसन इट माइंडफुली और केयरफुली. जून रु सेप्टेम्बर टाइमलाइन आम सामने अच्छी. अक्टोबर वुड बी द मंथ ऑफ एग्जाम. तो अक्टोबर को मु कंसीडर करूनी. आई एम जस्ट कंसीडरिंग द फैक्ट
जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर 4 months एवं जून रु अगस्त फर्स्ट स्ट्राटेजी मेन्स ओरिएंटेड मीन्स जिते सिलेबस गुड़िक आपंकर अच्छी मेन्स आम मेन्स ओरिएंटेड ताको पाठ पढ़ा ओके वी विल कम टू दैट इन डिटेल एंड मेन्स ओरिएंटेड व्हेन वी से वी कवर ऑप्शनल as well as the general studies जो आम मेन्स ओरिएंटेड बोली कहूचे वी कवर ऑप्शनल as well as the general studies right and September and October complete September 15 days of October है पारे 20 days of October है पारे whatever may be the time September to October it's complete or exclusive focus on the prelims exam prelims oriented preparation and prelims oriented when we say revision and mock test okay so let's see one by one now when I say mains oriented first one is let's say general studies first one general studies रे आपण देखिबे कोन geography economy history Indian polity ethics these are areas at least geography economy history Indian polity these are overlapping areas it will be asked or questions will be there from prelims or these areas in prelims as well as mains तो जदि आम ये ओवरलैपिंग एरिया को कवर करूचे इट विल हेल्पफुल फॉर अस इन प्रिलिम्स as well as मेन्स तो व्हाट शुड बी आवर फर्स्ट स्ट्रैटेजी मुझे तो कहली मेन्स ओरिएंटेड तमाने आम जनरल स्टडीज को जदि फोकस करबा जनरल स्टडीज रे ई सब्जेक्ट गुडी को फोकस करबा कोर सब्जेक्ट एंड एथिक्स इज आल्सो देयर कोर सब्जेक्ट को आम फोकस करबा कोर सब्जेक्ट को भली भाव रे फोकस करबा प्रथमे सिलेबस को देखिकी आम टॉपिक्स को कवर करबा सिलेबस को देखिए हमें टॉपिक्स को कवर करबा एंड टॉपिक्स सहित while going through the topics we need to cover PYQs as well okay PYQs mains रा PYQs को देखिबा kind of question they are asking in the mains exam okay suppose we are covering let's say federal structure okay what kind of question they are asking in the federal structure and federalism is there in your syllabus so we are covering federalism considering the fact कि जदि prelims रे आसे मु आंसर कोन करिवि मेंस रे जदि आसे आंसर कोन करिवि बट हमें मेंस को ओरिएंटेड ही के आगो स्टार्ट करिवा सो सिलेबस रे टॉपिक को देखिबा PYQs को देखिबा एवं ताको पढिबा पई चेष्टा करिबा तो सेति पई इ जो कोर एरिया गुडी को अछि ज्योग्राफी इकोनॉमी हिस्ट्री इंडियन पॉलिटी एथिक्स इटा को स्ट्रांग करिबा को पडियो दीज आर द फाउंडेशन फोर फाउंडेशंस ऑफ द जनरल स्टडीज ये चारोटी होउची फोर फाउंडेशंस ऑफ द जनरल स्टडीज सो वी नीड टू फोकस मोर ऑन दैट क्लियर अब एथिक्स भी तासे तो अछि जदि एथिक्स एक्सक्लूसिवली दे आर नॉट आस्किंग इन प्रीलिम्स दैट इज प्योरली मेंस ओरिएंटेड बट स्टिल इफ यू हैव enough time you can go for ethics as well because it's completely new paper you must have acquainted with that and I am considering you have not started yet I am June ru start karuche I am simply starting from the scratch okay तो first time कौन करिबा मेंस ओरिएंटेड स्टार्ट करिबा केमती ना जनरल स्टडीज को स्टार्ट करिबा अगेन केमती चारोटी पेपर अछि चारोटी पेपर रो सिलेबस रो टॉपिक्स को देखिबा PYQs को देखिबा एवं वन बाय वन कवर करिबा simultaneously we will cover current affairs as well current affairs भी one by one topic जेमती अछि हमें कवर करिबा ओके अच्छा ये जले मेंस ओरिएंटेड हमें कवर करूचे आपन को मन को आसी पारे कि सर डू वी नीड आंसर राइटिंग दिस क्वेश्चन कैन कम टू योर माइंड डू वी नीड आंसर राइटिंग एंड एवरीवन सेज you need to do answer writing so do we need that मु कहिबी जदि आंसर राइटिंग प्रॉपर टेस्ट दबा दरकार नहीं बट व्हाट आई वुड से सपोज PYQs आपन को सामने रे अछि PYQs अछि and there are websites those who are giving mains question आपन को मिलेबो just go through that and just try to have an idea if this would be the question what should be my approach just have an idea if this should be the question what should be my approach मोर approach केमती हबो what should be my introduction मु intro कोन लिखिबी एथे
व्हाट शुड बी माय बॉडी मो बॉडी पार्ट रे कोन लिखिबी एठी क्वेश्चन ने क्रिटिकली एग्जामिन अछि सो को जिंस को मु फोकस करिवि क्वेश्चन ने कमेंट देइछि सेठी मु कोन फोकस करिवि क्वेश्चन रे गिव एन अकाउंट ऑफ देइछि गिव एन अकाउंट ऑफ कहिले कोन दरकार एंड देन कंक्लूजन मु केमति करिवि how to conclude that answer. So these are the few areas whenever you sit, whenever you think, you just think on those lines. Are you getting my point? So not necessarily you just pick one pen and paper and start writing everything. I would say you just try to brainstorming. Are you getting my point? So it comes through what? अपनो topics देखंतु syllabus रो topics देखि start करिवे again PYQs को देखिए एंड करंट अफेयर्स को अपडेट करबा पई डिस्कस करबे करंट अफेयर्स रो राइट अप्रोच होचे आपन मन प्रश्न आसी पारे कि सर ड्यूरेशन कोन रहबो करंट अफेयर्स मेंस पई आई वुड से रादर देन द ड्यूरेशन आई वुड से कवर एज पर द डेवलपमेंट सर डेवलपमेंट ऑन दोस टॉपिक्स फॉर एग्जांपल फेडरल स्ट्रक्चर को नहीं की जुडिशियर रो किछ छोटे जजमेंट आसिला तो ऑब्वियसली वी हैव टू ऐड दैट वी हैव टू रीड दैट कारण अपडेट करबा को ही पड़िबो हमको we need to update that. Are you getting my point? So this is what we need to do. Mains oriented rakhiba, general studies को ही first पढ़िबा, geography, economy, history, Indian polity and ethics. While going through this, we need to cover the PYQs as well. PYQs को देखि के ही हमको पूरा cover करबा को पड़िबो. Okay? अच्छा. ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଅଛି ऑप्शनल. ये ऑप्शनल आपण मानक भितर जे स्टार्ट करूचंदी obviously when you I mean you just beginning or let's say June 1st would be the first day when we will prepare. That means I am assuming you are targeting next year, not this year. You are focusing on the upcoming notification when it will be there in December. So what I would suggest to you, you just by the time notice comes आपण कोन करंतु गोटे आइडिया नै कि चलंतु या स्टडी को स्टार्ट करिबार या प्रिपरेशन स्टार्ट करिबार एटलीस्ट विद इन 1.5 months you just take your time of 1.5 months or 2 months then decide what would be your optional. It could be political science, it could be sociology, it could be education, psychology, whatever may be the subject, but you decide yourself within 1.5 months and then start like studying the optional as well. And those who are already have started and targeting this year prelims, I would say if you have not covered optional, you just start covering optional because after prelims you will get only of 4 months and 4 months is not that much time when you can cover optional, you can cover GS, essay, along with that you have to write answers. So it could be quite chaotic situation. So a bit to optional को start करिबा and we'll start gradually, but we have to start it. Okay, and optional केमते decide करिबा I will come with a different or with a different video, so we'll definitely come with that. Okay, so ये थिला आपनकर जून एवं अगस्त रो strategy. Now coming to September or October, the last phase of our or just before the prelims. The last phase, our preparation should be prelims oriented, exclusively prelims oriented, revision and mock test. Okay, so we will minus this ethics and will focus on at least these 4 areas and current affairs. So when I say geography, it includes India, Odisha, economy, India, Odisha, history, India, Odisha, Indian polity, Odisha polity as well. I am covering all those things. So current affairs. In current affairs part re kon mu apun koi debi. So prelims oriented exclusively we will start revising geography concepts, facts, concepts and facts. Okay? Economy, concepts and facts, history, concepts and facts or rather facts, Indian polity, again concepts and facts. So current affairs जेतबेले आपण देखिबे एठी किछि स्पेसिफिक जिंस देखिबे जेमति स्कीम्स, ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
right? Let's say military exercises, okay, and any other international organizations, okay. So these areas we need to cover as far as current affairs is concerned. Again, so while preparing this, you have two options. You have to cover PYQs as well as mock test. Because last 2 months, September and October, would be exclusively for the prelims. We need to remember the facts. We need to understand the concepts. We have to revise it. We have to solve questions. We have to give mock test. And apart from that, you have CSAT as well, at least, although it's qualifying in nature, but there are many students who are not able to qualify. ओके सो प्रिलिम्स ओरिएंटेड माने हमको बारंबार रिवाइज करबा एमसीक्यू सॉल्व करबा ए सब जिंस को अधिका फोकस करबा को पड़िबो सेठी आउ सोर्सेस को चेंज करबा नाही हमें सेठी फोकस कोन रहइबो हमर सेठी फोकस रहइबो काहा ऊपर रिवीजन ऊपर सेठी फोकस रहइबो रिवीजन ऊपर सेठी फोकस रहइबो मॉक टेस्ट ऊपर जते रिवाइज करबा जते मॉक टेस्ट दबा सते हम पई सेटा भलो होबा ओके तेणु जो मैंने प्रिपेयर करने को चाहूँ दोज वर आई मीन अबाउट टू स्टार्ट और यू आर थिंकिंग टू स्टार्ट देन यू कैन अडॉप्ट दिस अप्रोच ओके एनीवे सो वी हैव अ परिपूर्णा बैच एज वेल StudyIQ can help you with respect to your preparation through Paripurna batch, and it's a combined batch, prelims and mains. Okay, so it will cover all those syllabus, right? So you can use this code to get the maximum discount. Now StudyIQ is having early start offer. The meaning is, what is this meaning of early start offer? Meaning is, if you want to start it sooner, start it early, which will give you extra advantage. Okay, how to join this, let me show you, and or if you want to see the features, let me show you that as well. Paripurna batch, 1200 hours of live lecture, crux, one-to-one mentorship, handwritten notes, special focus on Odisha specific topics, special focus on compulsory English Odia, daily homework through practice questions, weekly current affairs, module-wise test, exclusive session for essay writing, and unlimited recorded classes of live lecture, prelims test series of 23 plus test. Okay, so these are few features. And how to join? Simply you do buy now करी नंबर आसीबो ओटीपी एंटर करिवे पुणी थरे बाय नो क्लिक करिवे एंड एमती पेज आसीबो एंड हियर यू कैन एंटर JN लाइव ओके दिस वुड बी द केस नाउ लेट मी टेल यू जदि डेमो लेक्चर भी देखिबा को चाहूं जदि डेमो लेक्चर देखि परिवे फैकल्टी होचंदी माने आपण एटी देखि परिवे फैकल्टीज ओके ए माने होचंदी फैकल्टी तनो ई हिसाब रे इफ यू आर प्लानिंग टू जॉइन देन यू कैन डू दैट सिमिलरली वी हैव अदर batch as well. Let me show you. We have Aarambh batch. Paripurna batch होची English and Odia, and ये होची English and Hindi. Okay, English and Hindi. 31st May पर्यंत last date अछि. 31st May पर्यंत validity अछि. Although batch has been started, batch has already been started, but admission closing अछि 31st May पर्यंत. सेमती सबु जिनस एठी अछि एक्सेप्ट आपनकर इंग्लिश ओडिया एठी होबनी प्लस आपनकर एठी मिलिबो आपनको कोन इंग्लिश एंड हिंदी रे ओके सेम प्रोसेस जॉइन करिवार प्रोसेस ओके सिमिलरली वी हैव प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एज वेल वी हैव ऑप्शनल टेस्ट सीरीज एज वेल सॉरी ऑप्शनल बैच एज वेल फाउंडेशन बैच ओके you can get PDF in this Telegram channel. You can follow me in Facebook and Insta so that if you have any query, any doubt, you can ask me. Thank you.